So for this exercise, we have the two-storied building. We have seen how to draw the single-storied building in the last class. Basically, it's the same. Only complication is that you have to figure out how to draw the stairs. But you have already drawn stairs in another exercise, so you just have to combine it. So as per procedure, what you need to draw first is the ground floor plan. Okay. You have the walls, and as explained in the previous class, there is an offset of 5 centimeter to show that there is a plinth foundation undennu kanikkan vendittu we have a small 5 centimeter offset outside the 20 centimeter thick walls. പിന്നെ ആസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത ലൈൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ dotted lines vechana kanikka. This is above the cutting plane, these dotted lines that we see here. And yeah, in the case of stairs also, ividannu thodangi it is going from here to the first floor. Appo itrayum vare ulla height il maatrame namukku direct aayittu visible aayittu stair inde edges visible avullu. So for the upper stairs we are drawing it with dotted lines. So this you can draw with the dimension that is already available with you. Okay, so the next step that okay, so the next step that you have to do is you have to project from the left to the right and draw the second floor plan, first floor plan. That is the രണ്ടാം നില എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. It has the terrace floor also. You should draw by projecting lines from the ground floor plan. അതായത് ഇത് വരച്ചു കഴിയുക, from there you draw lines. And then again use the dimensions so that you can complete the first floor plan. After that, you just have to draw projections to the top side. Mugallote projection lines varikka. As you can see, there is the plinth foundation. It has an offset of 5 centimeter. So in order to get the proper dimensions in, it should be exactly at the top or above the floor plans. So just draw the upward lines from whatever points that you see. As you can see, there is the door here, there is the stairs here, steps here. You just draw a line directly from here to this level so that you can draw the elevation. After that, you have to take in the height dimensions from the drawing that you have. Dimensions, it should be mostly 45 centimeters to the plinth, the top of the plinth, and after that 300 centimeter or 3 meter. 3 meter is the usual height that is provided for each floor. So using these dimensions, you draw the elevation here. Okay, you can take reference from here. As you can see, the W3 window is visible here in the front elevation. Also, the parapet for the first floor is visible here. The two windows W2, that they are visible here. You have the sunshade, it is shown by the dotted lines here. So you draw the sunshade. And you have the garage here, it is open. And actually you should have also drawn the stairs here. And the step on there is also a door. If it is not closed, you should be drawing that also here, but it is not available in this particular drawing. That is wrong. You should draw the opening of door D1 and 2 sets of stairs here to show that you have an opportunity to climb up those 2 stairs into the space here right next to the hall. So make use of both these images so that you are incorporating all the details. So first draw the plan, then project it sidewards and draw the first floor plan, then project it upwards to get the front elevation. You can use the dimensions from here. The next step is that as per how you used to draw the sections in your graphics class, you can simply just draw projections from here from this drawing from the first floor plan, and also draw projections from the elevation. You will easily intersect these lines to form the different important points in the building. So you draw the plinth, the projection of the plinth line to this place, and you will already get the 45 centimeter height.
Similarly, the 300 centimeter height for the first floor slab here, and all the other dimensions also you will get from directly from projecting. And for the stairs, you should use the same procedure that you drew the dog leg staircase in your earlier exercise. Draw the plan. You can just project it upwards. You should have a nice idea about what is the rise of each stair so that you can draw it easily. The stair will be mostly 15 centimeter in height. Okay, each stair should have a maximum of 15 centimeter. Mostly in residential buildings and buildings of public use, stairs എല്ലാം ഒരു 15 centimeter റൈസും 25 centimeter ട്രെഡും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. So that should be there, and you should also mark this section. Here we have cut this section, right? You can see the section AA. Okay, so everything that you are supposed to see in this section when you are cutting it as a section from a vertical plane, that should be shown here. As explained in the previous class, below each wall you will have the plinth foundation and the proper ground foundation here, and beneath that you will also have a layer of PCC. Okay, the dimensions you can assume here, mostly it will be 30. You can assume 50 here for the lower foundation and 80 for the PCC layer. The depth is already shown. Depth is already shown as 20 centimeter for the PCC layer, 80 centimeter for the first foundation, and 45 centimeter for the plinth foundation. So there is nothing to understand here if you have understood what was taught in the single story building plan. If you need any clarification, you may just ask. Or then I will move to the AutoCAD problem where I will show you how to draw, how to convert it into a PDF properly with scale. Please confirm. Sir. Yes. ഈ പ്ലാന് നമ്മള് ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാണ് വരയ്ക്കാന്ന് താഴത്തോട്ട് നോക്കണ പോലെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോ അപ്പൊ ആ കട്ടിങ് മറ്റേ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കില്ലേ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലോ ഈ എലിവേഷനിലോ? അതെ, നമുക്ക് അറിയണ്ടേ എവിടെന്നാണ്? അല്ല, എലിവേഷനിൽ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആസ് യൂഷ്വൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാത്തിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. Just like we are putting this object in the first quadrant, as you know, in India we are using first angle projection, so we know that the building will be kept in the first quadrant. Likewise, for all making all the plans, we assume that the cutting section is just above the window sill level. വിൻഡോയുടെ സിൽ ലെവല് ഇന്ന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്ലോർ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതൊരു കൺവെൻഷൻ ആണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എല്ലാ ഡ്രോയിങ്ങിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഷോ ദി സെക്ഷൻ ഹിയർ ഇൻ ദി എലിവേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺവെൻഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് we have so many sections to explore here, but we are choosing, mostly we will choose the section which includes the staircase. നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ കോപ്പി അടിക്കുമ്പോഴല്ല, this you can draw looking at this drawing, but mostly whenever we are drawing a section for a building, we will mostly include the section which have the stair included in it. Okay, it will give more information to the whoever is looking into the drawing. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. That is when you are drawing a plan for yourself. നിങ്ങളുടെ ഇനി അടുത്ത 2-3 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് NBR വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. In that case, those sections will mostly, you should make sure that it includes the section where there is the stair. ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു, പക്ഷെ the designer here has knowingly put the section here so that he could include the details of the stair. Okay. സാർ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്നോണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാൻ ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ അതിലുള്ള ഇതെടുത്തിട്ട് വരച്ചാ പോരെ? ഡയമെൻഷൻസ് ഓൾറെഡി അതിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് വരച്ചാ പോരെ? 3 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അതോ സ്കെയിലിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത്? അതായത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല വേറൊരു ഷീറ്റിലാവുമ്പോ.
Okay, ഞാനത് procedure ആണ് പറഞ്ഞത്. You will find it easier to draw in such a manner. Obviously, you can take measurements separately and draw. പക്ഷെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വരച്ച് തീരും, particularly in AutoCAD. You just project a line, just delete the unwanted lines and you will directly have the image. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് A3 ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it will be better for you. Obviously, that is included in your syllabus. You should draw all the exercises in paper as well as in AutoCAD. That is in your syllabus. It is not made up the teacher's decision. It is in your syllabus that you should draw both in paper and in AutoCAD. Okay. These people have not actually provided a proper scale. Other graphical scale are used. So I'm not sure what scale this is. It must be 1:100. So if they can draw this in a, this is actually drawn in A4 sheet actually. The textbook I'm not sure if looking at that book it is in scale, but I think it should be possible. A4 will chalapa possible. You may try to do it. That's up to you. If possible, take an A3 sheet. Someone was starting to ask something. I don't know what was it? Do you have anything? Sir, a stair dotted ayadanda. Stair dotted ayadanda. So as I said, when we are making the plan, we are using it. You are cutting a section here, just above the window sill level. Window sill എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോയിന്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, the sill of the window. Okay. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Okay. ഈ ഒരു height. I am trying to take a pen. Okay, let me see. Oh. Was better before. Did you see me drawing that line? The level of drawing again it is gone. Sir. Yes, sir. Okay, so this is the cutting section for the floor plan. So as you can see, there are a few steps from the first flight. Then the entire second flight and third flight is actually above this line. So it is not actually visible when we are looking down. But in order to show that there is this stair there, we are using in that particular floor, we are using the dotted lines. Continuous line, then after that it is dotted line because it is not visible in that particular place. We are looking downwards from this line. Okay, line okay, but we need to show all the details that is in this particular floor. Ground floor plan another. So ground floor so therefore we are showing them in dotted lines. Okay, anything else? Okay. And Yes. Sir, sectionally, first floor ഒരു perpendicular വരച്ചിട്ട് +315 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെന്താ? എവിടെയാണ്? ഓ ഇത് ഈ സെക്ഷനിൽ that is the level. നമ്മൾ ലെവലിംഗിൽ പഠിച്ചില്ലേ, സർവേയിങ്ങിൽ if you are taking benchmark നമ്മൾ 100 plus 100.00 എടുക്കില്ലേ. Likewise, see, they have already marked some place as
0.000. This has been marked with reference to that. They have a height of 300 centimeter to the bottom of the first floor slab, and then 15 centimeter for the thickness of the slab. So adu kazhinjittulla height 3.15 ആണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. You are okay. They are measuring in centimeters itself. So ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ലെവൽ വരെ 315 centimeters ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. Okay. That is also shown in almost all drawings. ഒരു ഹൈറ്റ് കാണിക്കണം, because as I said, നമ്മുടെ if you want to construct something, we have to apply this thing to the what എവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ലോക്കൽ അതോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ. We have to make plans according to the Kerala building rules. So the height of the building is important. It is with reference to the height that we decide the setbacks or the open space that we have on the plot. Okay, so height നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് usually ഇങ്ങനെയാണ്. We'll mark ground level as 0.00. Unlike this, we'll mark ground level as 0.000 and pala height up to the top of the building നമ്മൾ ഒരു height level കാണിക്കും. So usually that is marked like this. Even ground floor undulations ഉണ്ടാവും. Sloping ground ആണെങ്കിൽ we can easily show that at one point it has a reduced level or level of 0.00. If it is sloping down, you can just mark it as -5 meter താഴ്ന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ you can just mark -5.000 in terms of meter. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണത്. It's just showing the level, elevation level. Okay, anything else? Anything else? Sir, AutoCAD വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മള് ടൈറ്റിൽ ബോക്സ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യണോ? ഇൻഡെക്സ്. Okay, when you are submitting it as an assignment, it is always better to include your name and roll number. So for that, you can include a title box. Okay, just normal title box, small one, just 2 rows. Include the topic, 2-story building, write your name, and beneath that in the next row you just write your roll number, class, and also the scale. I will come to the scale because the few students who had mailed me to check if their drawing is correct, they have used the wrong scale. I will tell you now once we move to the AutoCAD part. So is this clear? Terrace പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു hatching സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. It is just to show that it is terrace, open space. Mostly in all the drawings, it is conventional that we just draw squares. It is just supposed to show tiles. Okay. Also, ഇതെന്താണ് ഈ പാർട്ട്? ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പാർട്ട് എന്താണ്? Someone answer. This dotted part. Sir, plinth അല്ല. ഇത് plinth അല്ല. Plinth ഇതാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ്, സെക്ഷനിൽ കാണുന്നതാണ്. ഈ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? സോയിൽ അല്ലേ? This is soil. Landfill ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓരോ വാളിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ പ്ലിന്ത്, വാളിന്റെ താഴെ മാത്രമേ പ്ലിന്ത് ഉള്ളൂ, പ്ലിന്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ളൂ. ബാക്കി പ്ലേസസ് എല്ലാം നമ്മൾ സോയിൽ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ സോയിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ്. Shall I move on? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So you have to, once you have finished drawing in AutoCAD, you should print that as PDF. Usually, if you want to print in a external shop, you just have to take it as a PDF. A PDF, you take it to the shop and then give to them, and you will say in which paper size you have completed that drawing. അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they will just set that, the drawing for that particular paper size, and then they will print it. Okay. One thing is the scale. Okay, someone had messaged me a drawing that they've made, and they've given me that the scale is 1:1. Okay, for a building drawing, is it possible? Scale 1:1 ആയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? No. It is not possible. പക്ഷെ
I don't remember who. I think multiple mails in these drawings that the students made, they had written knowingly or unknowingly, they have written 1:1. That is not going to be possible. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് possible അല്ലാത്തത്? Sir, 3 meter ഒക്കെ ഷീറ്റ് വരയ്ക്കണ്ടേ? അതെ. The purpose that we use scale is that the actual dimensions cannot be made into paper. 3 meters height ഉള്ള building, അതായത് ഒരുപാട് മിസ്സായി പോയതാവും 10.0. Okay, so അത് explain ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? Are you saying that I don't need to explain this? Then I will just leave it. അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിന്റെ കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുതരാം ഏകദേശം. ഓക്കെ, so 1:1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, say that we are drawing all dimensions are centimeters. In the drawing we are writing that all dimensions are in cm. Okay, when you are drawing graphics, when you are drawing in engineering graphics, almost all the things they were given in centimeters only, mostly in single digit centimeters. You are asked to draw a cylinder with height say 10 centimeter or 5 centimeter. Okay, ഈ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് directly you can use the same dimensions in the paper also. 10 centimeter and 5 centimeter, they are quite small. You can actually draw them in a piece of paper. Okay, in that case scale was 1 centimeter is to 1 centimeter. That is 1 centimeter on the paper is actually 1 centimeter in reality. Okay, നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴും 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. It means that 1 centimeter in paper or in, okay, let's say paper itself, 1 centimeter in paper is equal to 1 centimeter in reality. Okay, so let's talk about 1:100. It is the scale that we usually use when we are drawing building plans. Here it means that 1 centimeter in paper will be 100 centimeter in reality. Okay, so what it means is that, say the height of a building is actually 300 centimeter or 3 meter. Okay, so in order to show this, we don't have the space to draw say 300 centimeter. Instead we'll have the space to draw 3 centimeter. Okay, in such cases this 3 centimeter means 300 centimeter on the ground, on reality, in reality. Okay, so a height നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you just use 3 centimeter instead of 300 centimeter. So our scale എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ we are using 1:100 scale. That is 1 centimeter is actually 100 centimeter. So if this I am using this scale, you will have 3 centimeter in paper will be equal to 300 centimeter in reality or 3 meter. Okay, this is the purpose of using scales. So if I am using 1:400, means that 1 centimeter in paper is actually 400 centimeter in real life. So we need a little bit more sort of calculations for this. This is the scale that we use for site plans. Okay, plot in the site എല്ലാം കാണിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കാണിക്കാൻ usually we use 1:400 because the size of the plot will be even higher. Okay, ബിൽഡിങ്ങിനെക്കാട്ടും ലാർജ് ആയിരിക്കും പ്ലോട്ടിന്റെ സൈസ്. So we can use, and the details will be also lesser. Details ഒന്നുമില്ലല്ലോ ബിൽഡിങ്ങിൽ, നമുക്ക് കാര്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറയുന്നുണ്ട്. So for building plans we use 1:100. For site plans we use 1:400. What it means is that, for example, if I am using 25 centimeter, map 25 centimeter line mark ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ actually it is
uh, 100, okay, 100 centimeter into 25. No, 25, 400, sorry, 400 into 25 centimeters in actuality. That will be around what? Etra value appo? It will be around 100 meter, right? Etra idu varu? 25 into 4, that is 100. 100 into plus 2 zeros, we have 1000 and 10,000. 10,000 centimeter, which is actually 100 meter. This is the purpose of scales. Okay, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം proportional ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാൻ. To actually resemble reality, we use scales. We use scales such that because the big objects in real life, they cannot be drawn in that measurements itself into a piece of paper. So അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു scale എടുക്കും. So always remember, the first part is, if I'm writing 1:100, the first part is in centimeter itself. 1 centimeter in paper. This part is also in centimeter. ഒരിക്കലും ഇത് confuse ചെയ്യരുത്. When you are writing a scale, you have to consider both the things, both the numbers in the same unit. ഇതും സെന്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും, ഇതും സെന്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും. Okay, in reality. When I was a student, it was very confusing for me, so it will be confusing for at least some of you. I know that, but try to understand. Yeah. Sir, നമ്മളെ സ്കെയില് ഏതെങ്കിലും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ട് സ്കെയിലിന്ന് എഴുതില്ല അടിയില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ റിയാലിറ്റിയിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ എഴുതേണ്ടത്? വേറെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. റിയാലിറ്റിയിലുള്ള വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. 300 ഞാനിപ്പോ 3 സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു, അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 300 സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ്. 1:100 സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഡയമെൻഷൻസ്, അത് ആ ഡയമെൻഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പോ PDF എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും ദീസ് ആർ ഇൻ ദീസ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് എഴുതുക. 300 സെന്റിമീറ്ററിന് പകരം ഞാൻ 3 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും 1:100 സ്കെയിലിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ when I'm writing it, I will write all dimensions are in centimeters. അത് പ്രോപ്പർ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതി കാണിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ദ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദ പർപ്പസ് ഇസ് ദാറ്റ് when you are, mostly it is in the case of showing parking. I'll show this in this drawing. Okay, if I zoom in here, see, these are parking spaces. Okay, this is my basement floor. I have shown these parking spaces. So parking, according to Kerala building rules, it should have a length of 5.5 meter and 2.7 meter width. Okay, this is a space that is required as per standard, that is required or earmarked for parking a car. Okay, so if there is no scale, okay, a person who is making the drawing can fool an engineer or an officer, saying that they could draw this shape here and just claim that you can park a car here. Actually, if he has to, if the evaluator or the regulator or the officer in the local government, if he has to check if this is possible, this should always be in scale. So I have marked it as 5.5, 550 centimeter. Okay, and the scale is 1:100. Okay, and all the dimensions are in centimeter. Okay, it means that it should be 550 or 5.5 centimeter. But scale edutha officer measure, so it should be 5.5 centimeter in the piece of paper. Okay, that is the purpose. Mainly scale use ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. This is actually a true representation of that basement floor.
So just by using the scale, he can know if there is sufficient space there. Okay, clear? സർ ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാറില്ലേ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റീൽ ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ വരച്ചപ്പോ സെക്ഷൻ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോ സ്കെയില് 1:10 ആയിരുന്നു അല്ലേ? ആ 1:10. It means that it is 1 centimeter in the map is in the paper is actually 10 centimeter in reality. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി വരച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥമുള്ളൂ. 1:10 വരച്ചത് ഡോറ് വരച്ചത് സർ. ഓക്കെ, യെസ്. അതിലെന്താ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പൊ അത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ ആ സ്കെയില് വലുതായി വരും. സെക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും 50:1 അങ്ങനെ ആ ഒരു കേസും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. 50:1 എന്ന് പറയുന്നത് 50 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ പേപ്പർ ഈസ് ആക്ച്വലി 1 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ 50 millimeter ഇൻ ദ പേപ്പർ ഈസ് ആക്ച്വലി 1 millimeter. അത് ഈ ചെറിയ ഒബ്ജക്ട്സിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നേരെ തിരിച്ചുള്ള സ്കെയിൽ. നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്, അതായത് വളരെ ചെറിയ ഒബ്ജക്ട് ലൈക്ക് ഒരു പേനയുടെ നിബ്. ആ നിബിന്റെ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേനയുടെ നിബിന്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. വി കാൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് 1 millimeter നിബാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് 50 millimeter, അതായത് 5 centimeter ആക്കി വരയ്ക്കും. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വിസിബിൾ. Okay, I will just use that in what happened? 50:1. This is for small objects. So as per this, this is in paper. This is in real life. Okay, so we are talking about pen nib. If you are considering, in the case of scales, both sides will have the same unit, right? So pen nib, it actually has 1 millimeter of diameter. Let's say 1 millimeter of diameter. When we are drawing them in piece of paper, we will draw with 50 millimeter length, or this is 5 centimeter. Okay, or nib varikum, and we'll mark it 1 millimeter, but we'll show the scale as 50:1, and we'll actually, in the piece of paper, we will draw this as 5 centimeter. When we are marking it, we'll mark it 1 millimeter, and so the scale is 50:1. Okay. Sir. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, ഈ ഓട്ടോകാഡിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കെയില് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? കാരണം I am coming to that. I am coming to that. I will explain it now. I will move on. Okay. To that particular topic. Okay. So, so let's say this drawing. This is supposed to be in scale 1:100. Okay. So this is in 1:100. To print this in 1:100 in a piece of paper, we first have to make it into a PDF. Okay, or else we could directly take it as a print, but instead we are going to go to this main icon here, go to print. Okay, before that I will just show you another thing. Go to drawing utilities, go to units. Okay, here I have already set this to as centimeters. These are all dimensions of centimeters. Okay, this is important. As I have already told you, whenever you are starting the drawing, you have to set this up. So I had already set this up as all the dimensions as centimeters. So now we will again go to print. Okay, in the section of printer plotter, you have to select drawing to pdf.pc3. Is that clear? DWG to PDF. Maybe some of you might have already used this. Just try drawing to PDF.pc3. That is a printing driver that the AutoCAD uses.
and in the next place you have the paper size. Okay, so let me try to draw this sheet that is in 1:100 scale in an A4 sheet. Okay, I have set A4. It is not going to be possible. I will show how you will know that it is not possible. So what to plot? Here you have display, extents, limits, and windows. Select window. Okay, and then you will go back. Extents window. Okay, I will just come. Extents window എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. As you know, all these points have different coordinates. ഇതിങ്ങനെ മൗസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ഒറിജിനിൽ നിന്ന് റെഫറൻസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലിമിറ്റ്. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്റ്റൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തുവായിരുന്നു? Okay, we'll go back. നമ്മളിപ്പോ വിൻഡോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത്. Okay, we had selected window. What we are supposed to do is we are going to select a window. ഇതിന്റെ അകത്തൊരു റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രിന്റ് ആവും. Okay, so that is the reason we have already drawn this boundary. So I had already drawn the boundary here, and all the drawings are inside it. So just by using snap, the snap എല്ലാം already on ആയിരിക്കുന്ന കാരണം it will automatically snap to this corner. So the first part is there. Then I am extending it. After clicking there, I'll just take it to the other point. Okay, so here I'll select the corner point, the across corner point. Okay, so our part select ആയി. ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ എക്സ്റ്റെൻസ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ അതെല്ലാം പ്രിന്റ് ആവും. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റെൻസും ലിമിറ്റ്സും എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദ ഈസിയസ്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വിൻഡോ. ഇഫ് യു വാണ്ട് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് ഡിസ്പ്ലേ. Okay, so the convenient mode is actually window, and if I have to edit that window I had selected, again ഒരു ബട്ടണിൽ ഞെക്കിയാൽ മതി. When you are selecting window, automatically it goes to the sheet, and after selecting it will come back. If you want to edit the window that you have already selected, you can just use this particular icon here, window. Okay, and now comes the interesting part, that is the scale. Okay, the plot scale, AutoCAD has an option fit to paper. So if I am drawing this in A4, the scale is already made. Because this is fit to paper, the AutoCAD has actually made this into the scale of 1:30.51. Okay, കാരണം ആ A4ലാണ് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തത് കാരണം AutoCAD ഓൾറെഡി ഒരു സ്കെയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. Okay, and that scale is actually 1:30. 1:30 സ്കെയിലിൽ മാത്രമേ AutoCAD ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so the thing is, here it is shown 1 millimeter equal to 30.51 units. Okay, is it clear? 30.51 units, and units is centimeter. Right, ഇതിന്റെ ആദ്യമേ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. സോ 1 millimeter equal to 30 centimeter എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 30 centimeter is how many millimeter? I'm asking you, 30 centimeter എത്ര millimeter? 300. അപ്പൊ ഇത് ഏതാ സ്കെയിൽ? ആക്ച്വൽ സ്കെയിൽ എന്താ ഇവിടെ? 1:300 അല്ലേ? യെസ്, ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും 1:300 ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സ്കെയിൽ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് 1 millimeter, ദിസ് ഇസ് 30 centimeter. ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സി. ഇറ്റ് ഈസ് slightly discolored, but it is shown there. That is units. Units we have already set it. We have set it as centimeters. If it was meters, again ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. And in that case, you have to multiply that by 1000 to get the proper scale. So A4ൽ ഞാൻ ഈ particular drawing വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ I will have to draw in a scale of 1:300. But we have shown the scale as 1:100. So we have to change it.
റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 1:100 ഉള്ള സ്കെയിൽ ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഫിറ്റ് ടു പേപ്പർ മാറ്റണം. ഫിറ്റ് ടു പേപ്പർ മാറ്റണം. ദെൻ ദിസ് പാർട്ട് വിൽ ബി അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, ഈ പാർട്ട് അവൈലബിൾ ആവും, നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 1:100 ആവാൻ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത്? 1:100 സ്കെയിൽ കിട്ടണം. ആദ്യത്തെ 1 millimeter ഈക്വൽ ടു 100 millimeter എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എന്താ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ പറഞ്ഞേ? ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹിയർ യു. 10 അല്ലേ? അതെ, 10 ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരേണ്ടത് 1 and 100 ആണ്. പക്ഷെ ബിക്കോസ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി സെറ്റ് ഇൻസൈഡ് വെൻ വി ആർ ബിഗിനിങ് ദി ഡ്രോയിങ്. ആ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് 1:100 ഐ ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ഇൻ 10 യൂണിറ്റ്സ്. സാർ നമുക്ക് എന്നുള്ളത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല? എന്നുള്ളത് മാറ്റാം, ബട്ട് യു ഓൺലി ഹാവ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ഇഞ്ചസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതാണ് പ്രശ്നം. അഗൈൻ മൈ മൗസ് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 യൂണിറ്റ്സ് എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി യു ഹാവ് 1:100. ഇവിടെ സ്കെയിൽ 1:10 എന്ന് കൊടുക്കും. ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ദാറ്റ്. വി ഹാവ് ടു ഓൺലി ചെക്ക് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, so when I had put that in, you can see there is a representation here if it is possible or not. If it is showing red lines, it means that it is not printable in this size. It is not printable. You can see when you are entering the scale, they will immediately show a red line. It means that it is not possible in this particular sheet. Then we'll try to change the sheet. A3 also it is not possible. Okay, increase it to A2. Let's see if it is possible. Again, it is not possible. Okay, A2 sheet mati I am going to use A1. Our red line point, see, which means that 1:100 scale drawing in print it is only possible in A1. Okay, if I am going to use A0, but representation pin in A0 the paper will be too large. I am going to select A0. See, paper drawing, so it is actually a waste. So I'm going to select ISO A1. You can also check this line, that is center the plot, means that it will be drawn at the exact center of the paper, so that the offset should be regular on all the sides. Okay, then you can central plot here. Okay, okay, okay. You can just use center the plot. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാം if you want. ഓക്കെ, ബോർഡറിൽ നിന്ന്, പേപ്പറിന്റെ ബോർഡറിൽ നിന്ന് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ബോർഡറിലോട്ട് എത്ര സ്പേസ് വേണമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓൾവേസ് ചെക്ക് സെന്റർ ദി പ്ലോട്ട്, അതായത് ആ എല്ലാ സൈഡിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ആ സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് പ്രകാരം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏത് പേപ്പർ വേണമെന്ന്. ഐ ഓൾറെഡി ന്യൂ ദാറ്റ് ഇത് A1 ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എററിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നോക്കി ഏത് പേപ്പറിലാണ് ഫിറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഇൻ ദ പേപ്പർ. ഓക്കെ, ഈ ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതണം ദിസ് ഇസ് ഷീറ്റ് A1 എന്നുള്ളത്, ആൻഡ് സ്കെയിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ പ്രകാരം നോക്കിയതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് ഏത് ഷീറ്റിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് type somewhere that the sheet is A1. Okay, you can use the preview button here. Okay, it will show this paper lo vanna enganeyavunallu ningalku kittum. Okay, then go back. If you want in color, as you know, all lines can be given colors in AutoCAD. If you want color, you can select acad.ctb. If you want just black and white figure, as in the case of this exercises that we are doing it for this subject, you can select monochrome. Okay, monochrome jida black and white arikita. And after we have set everything, you can also select drawing orientation, portrait അല്ലെങ്കിൽ landscape ആക്കാം. portrait ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാവും, നേരെ തിരിച്ചു വെക്കും. that we don't need, and already automatically ഇവിടെ red lines വന്നു because it is not possible. portrait mode ഈ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. So again we select landscape.
And plot object with line weights. ഓരോ ലൈനും തിക്നെസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആസ് പെർ യുവർ വിഷ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ലൈനിനും പല തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈൻ തിക്നെസ് എല്ലാം ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരും. Then just click OK. Continue. So it will ask me to save this somewhere. So I select desktop. There is desktop. Okay, it is in desktop, and then it is. You can notice this type of file will be PDF. Just save it. Okay, and it will automatically open a PDF opener, and this figure is with you. You can zoom in and check. All the details will be there. This is a septic tank. See, this is my elevation. Okay, all the heights are marked. This is the section. Notice that I have included the section with stairs. I have included all the plot area and details. This terrace plan, the first floor plan, ground floor plan, and the basement floor plan. Okay. And as in the case for application, we have to also write the land details, the certificate of the owner, the engineer, everything will be included. And as I said before, I knew that this will be in A1 sheet, so I have written A1 already. So it will help the person who is going to take the print. So print എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുക that this should be taken in A1 sheet. So the person sitting there, he can understand, he will set it for A1 and directly take the print out. Okay. So for the assignment purpose, you don't need actual printing paper. You just need to save this as a PDF in the appropriate size, appropriate paper. If A3 is possible, in the scale that you need, a scale correct drawing mark here, and also write the name of the sheet. A3 ആണോ A4 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ A2 ആണോ എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ A3 ലാണോ A4 ലാണോ വരച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്താ പോരെ PDF ആക്കുമ്പോൾ? PDF ആക്കുമ്പോൾ you just go there, write that it is in A3 or A4, then go to print. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, drawing to PDF സെലക്ട് ചെയ്യുക, and paper size ഇവിടെ A3 സെലക്ട് ചെയ്യുക. A3 അല്ലെങ്കിൽ A4 ആണ് എടുക്കണ്ടെങ്കിൽ A4 സെലക്ട് ചെയ്യുക. അല്ല, നമ്മൾ വരച്ചത് A4 ഷീറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ കൊടുത്താ പോരെ, ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ശരിക്കും എക്സ്പെരിമെന്റ്. വരച്ചത് A4 ഷീറ്റിലാണെങ്കിലോ? ഓക്കെ, വരച്ചത് A4 ഷീറ്റിൽ അത് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് A4 ഷീറ്റിൽ ഇതിലും പറ്റും. സോ A4 ഡയറക്റ്റ്ലി എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, ഓരോ ഷീറ്റ് ഇട്ട് നോക്കുക. ആദ്യം ഒരു പേപ്പർ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ പുട്ട് ഇൻ ദി സ്കെയിൽ. ആ സ്കെയിൽ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കാണിക്കും. ദർ ഇസ് എ റെഡ് ലൈൻ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സ്കെയിൽ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷീറ്റ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് മാറ്റി സൈസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി. ദർ ഇസ് ഓൾ ദ ഷീറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ. എല്ലാ ഷീറ്റും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ദിസ് ISO A4 ഇസ് ദി A4 ഷീറ്റ്. A3 പിന്നെ ബിഗർ ഷീറ്റ്. A4ന്റെ ഇരട്ടിയാണ് A3. A3ന്റെ ഇരട്ടിയാണ് A2. A2ന്റെ ഇരട്ടിയാണ് A1. A1ന്റെ ഇരട്ടിയാണ് A0. This is the biggest paper sheet that is normally available in our place. Okay. So അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. Mostly your drawings they will fit inside A3 mostly. So അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ A4 ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് വരച്ചത് A3 മാത്രം ഫിറ്റ് ആവുന്നുള്ളെങ്കിൽ just go back, ഇതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് write somewhere that this is A3 sheet. Then again take the option here, print option here. Again do the same thing, set the scale, press OK. You will have the PDF. ആ PDF ആണ് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. സർ ISO A3 രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, A2 രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല? അതേതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വെക്കുന്നത് മാത്രമായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. If you see the dimensions, സി കണ്ടോ, ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 841 into 1189. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1189 into 841. ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്നു, ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. It's not a problem. You can choose either. No issues. Okay. Sir. Yes. ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി, ടൈറ്റിൽ ബോക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ?
അത് ടൈറ്റിൽ ബോക്സ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു PDF സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. If it is required, അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരാം. റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ടെ. When we are evaluating, we'll see. If it is needed, we'll just return it. Return ചെയ്ത് തന്നെ രണ്ടാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാലോ. That is not a problem. അല്ല അത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി. റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് we should return. നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്താലേ അവർക്ക് റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഫൈൻ. സർ ടൈം തീരണ സർ മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സർ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാ ചെയ്തോളൂ, അത് സമയമുണ്ടല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. സാർ ഞാനിപ്പോ A4-ലാണ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. ഇനി ഒരു ടൈറ്റിൽ ബോക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ A3-ലേക്ക് ആക്കണോ? അത് വേണ്ട. ഇനി ഓട്ടോകാഡിലാണോ? അതെ. അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ സർ. So many have provided the drawing and many have not. Your class representative told me that around 3 or 4 students don't have a computer and the rest, some 15 people, they have issues with compatibility. എന്താണ് ആ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കിയാൽ we can think something towards a solution. കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും CAD കിട്ടാത്തവരാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. CAD അല്ല, അത് ഫ്രീ അല്ലേ സ്റ്റുഡന്റ് ഡൗൺലോഡ്? അതിലെന്താ പറ്റിയത്? അതല്ല സർ, അവരുടെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ അല്ല. സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണല്ലോ. പിന്നെ അവർക്ക് ശരിയായ വേർഷനും കിട്ടണില്ല. ഈ കിട്ടാത്തവർക്ക് അത് ഓൾഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ? പുതിയ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരില്ല. ഓൾഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉള്ളവർക്കാണോ ഈ ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? ആയിരിക്കണം. അത് ഒരു 32 ബിറ്റ് 64 ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 വെർഷൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ 32 ബിറ്റ് ആയിരിക്കും. ആ 32 ബിറ്റിന്റെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അതായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അതല്ലാതെ ഓട്ടോകാഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഓടും. കുറച്ചൊന്ന് ലാഗ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇൻ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഐ ആം യൂസിങ്, it is 8 GB i3 actually, i3 7th generation, so it is lagging a bit, but it is not a problem. കുഴപ്പമില്ല. So if it is extremely old, maybe you will find difficult to operate, but that is rare. ഭൂരിഭാഗം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഓട്ടോകാഡ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി കാണിക്കാത്ത it is mostly 32 versus 64 bit. You might have downloaded 64 bit version. If you have a 32 bit computer, then it will not be possible. So just try to find the 32 bit version to download it. It should be available. If not, just let us know. We will find a solution. Yes, ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് 2-3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോൺ ഓപ്ഷൻ സ്കീം അലുമിനി അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം കേസ്